Muy bien. Con eso terminamos la primera fase, que son las exposiciones. Y se abre a preguntas, entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que por favor se levante la mano y que no se pongan tímidos, no es el mejor momento para ponerse tímidos. Si no, yo tengo acá un par de preguntas. If not, we'll start it. Yeah, I will. Ok, entonces voy a empezar, voy a hablar en inglés porque voy a hablar con Mike. Entonces, if I may, Mike, you compared traditional principles with transition principles in your presentation. And when we look at the transition principle, is harder because we're talking about blurred stuff like scenarios, or, you know, it's not numbers, it's much more hard to transform it into a model and things like that. So how to transform this in an asset allocation or in asset selection, how to, even more considering the lack of good information? Well, the first thing, if an investment manager says, I haven't got enough data, I say to an investment manager, you make investment decisions every day with imperfect data, go away. That's an excuse, not a reason, okay? So that gets rid of the data problem. And this point, as I learnt over lunch, may not be so clear in Chile, but in many countries, asset owners are a very separate entity. I think in Chile, with the 5-7 funds, the sort of asset owner and investment manager function is closer together, I think, than in many countries. And the argument to an asset owner who is sitting there doing strategic asset allocation, and I need to get a little bit technical, so strategically, lean into a better beta. People tend to think that market returns are a given. They're not. Investment managers pretend they're very clever and deliver those returns, but let's not forget that capital market returns are probably 85%, pick your favorite large percentage, 85% of the annual return. So investment managers have got very little to do with it, so focus on capital market returns. So begin to think. I highlighted the Moving Beyond Modern Portfolio Theory book. Begin to think, and I tend to focus on climate. In fact, I sometimes say ESG X climate is as useful as stamp collecting, and I'm a philatelist. So focus on climate, and which risks do you want to lean into, and which do you want to lean away from? So some large pension funds in the UK have actually said engagement with oil and gas companies does not work. We do not want our beneficiaries' assets to be invested there. So some pension funds are exiting the oil and gas sector. So you have to think strategically that capital market returns are not a given, which we've believed for 3 or 4 decades. And I tend to tell the story, some of you may know the investment manager Bailey Gifford. They bought Tesla many years ago. And it comes to a really important point about repricing risk in markets. Everybody says, you're mad, Tesla's far too expensive. They said, no, 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 no. We think markets will reprice risk, and Tesla will be favored with the reprice of risk, and we will make lots of money. Now, asset owners don't think like that historically, but asset owners are beginning to think in a sort of slightly more capitalist way than just an administrator. So I say strategic asset allocation is preceded by strategic risk management stance. That's exactly what USS started doing last year.
That paper is public. They wanted it to be a public good. It's hard to say this as a co-author, but it's a world first. They wanted it to be out there to help people. And where it's gone in their next phase, which is a bit more confidential because it's very much particular to that pension scheme, is they started using things like heat maps. So directionally, where do we want to go? You see, we're still sort of keeping away from numbers for as long as possible. So directionally, in our strategic asset allocation, which sectors do we favour? One thing you find is that private markets may be more attractive because you used to think they were risky, there wasn't much data. But if in fact we are going to crack this climate problem, and it's not guaranteed we will, then some things that yesterday I thought were a bit expensive, actually maybe not quite expensive, I want to invest in them. So there's a start. I'm just going to add one point which picks up the taxonomy point. This is, I'm not sure if it's advice, it's a comment. Be very clear to separate societal risk, which is the role of governments, and I was actually deeply encouraged by many of Carola's remarks. I wish our government in the UK was quite as joined up. Governments and non-financial regulators regulate risk, so defence, health, all the usual things. Finance just does financial risk. I was a little bit worried when you talked about the private sector getting involved in the taxonomy, because I think a taxonomy should be societally, what do we like? The EU made a bit of a mess of this. Many years ago, they set up a high-level expert group of sustainable finance people like me, and we got together and decided that we didn't like, I wasn't part of it, we didn't like nuclear, gas was a bit of a problem, so we gave a financial answer. What happened when that got to the politicians? Well, the French said, we love nuclear, so don't say nuclear's bad. The Germans said at the time, we like gas, we like Russian gas, so don't say gas is bad. And there's a really big difference, which is not that well understood, that the role of governments is societal, and finance just operates within that. So if there's one thing I'd like you to remember tomorrow morning when you wake up, that's one of them. Any question from the audience? ¿Alguna otra pregunta que salga? Just one thing to mention when you talk about the traditional portfolio theory and the prospective risk management when we are dealing with climate change. I think we should tackle also this. Well then, absolutely. Accepting uncertainty. You remember my first picture of the Earth Doctor and the rest of us on the right-hand side? And it was in one of my questions this morning to a panel. Finance thinks it's got risk, I was going to say taped, that doesn't translate well, sorted. We think we've got risk sorted, we can measure it. But actually, when you start thinking about it, we look at the past, we look at data. Past data isn't risk, it's outcomes. And that's really hard because most of finance is very driven by past data and pretends it's risk. And building on an earlier comment, and I commented about, the Minsky moment. So here's the second thing I'd like you to think about tomorrow morning. If policy is weak, and again, I was deeply encouraged by the Chile comments, thank you, Marina. It is possible that financial markets will just start repricing risk. They'll say, you humans, you haven't done enough, but we finance people are running away from all the bad risks, and there will be a sort of global financial crisis, COVID, Ukraine moment, because financial markets price risk. And if they don't like the look of, I could talk about climate tipping points that we're heading towards,
Markets are just going to reprice risk, so get on the right side of that. So I think just thinking it's hard. We haven't thought like this. It's really hard. But just thinking about the pricing of risk in capital markets, how governments frame that, and we operate within that, that to me is at the heart of it. And then one can begin to ask questions, well, what does that mean in practice? And that's what USS are doing right now. But it really is leaning to risks that I think will be rewarded. Think my Tesla story, but as SAA. Leaning away from risks, there's going to be stranded assets in oil and gas balance sheets. There's a whole... those are the points I can make, but I'll stop there for now. Thank you. ¿Hay alguien detrás de ella? Pero... ¿Aló? Gracias. In English or Spanish, okay. Lo que quieras. Porque es para todos los panelistas, así que... bueno, I will go in English, so you have to put your headphones. So I am Ricardo Miranda, Senior ESG Analyst at BCI Asset Management. And just wanted to ask something, I think probably for everybody in the panel. So like we all know that climate change will affect disproportionately probably this region and other region in the southern hemisphere, considering that we are not historically contributing to the high emissions in the world. That being said, here in Latin America, we have seen a development of the sustainable investment teams all around in Chile, Mexico, in Brazil, Colombia, etc. However, those teams are quite small. So we have, for instance, in our team, we are 2 people, but we know that in Europe, they have like 50 people in the ESG teams that support actually climate scenarios, stress tests, and all of things like that. We learned, I think it was like 1 month ago, that Citibank has their own climate scientists, for instance, that I think we are far from that. And considering all the regulation that is coming, even the green taxonomy that probably will influence our investment decisions in the future as well. So how can we cope with that, with all this overwhelming information that we'll probably have to do at some point, probably in the near future, to actually cope with the sustainability issues that we are all facing, especially with climate change and the loss of biodiversity? Yo creo que la mejor persona para primero abordar esa pregunta sería Lizeth mismo, por el contacto que tiene con un número muy grande de asset managers, asset owners, no solo en un país, pero en toda una región, y contacto con una institución global como el PRI. Así que... Gracias. Y hace unos minutos, justamente antes de empezar, estábamos hablando precisamente de ese tema y de las diferencias que hay entre los equipos de ESG en la región versus otros lados del mundo, que muchas veces todos estos temas de sostenibilidad los anexan al área de riesgos o al área de inversiones, pero no existe como tal una división propia dentro de muchos de estos equipos. Y esto se presenta pues precisamente como una dificultad o una limitación en temas de recursos, tanto financieros como humanos, para abordar todos estos temas. Y precisamente pues acá uno de los puntos que yo tocaba durante mi presentación es precisamente todos esos temas colaborativos que podemos hacer. Uno de los principios que tenemos dentro de PRI es precisamente cómo nuestros signatarios trabajan de forma conjunta, entendiendo todas estas limitaciones y que muchos de los problemas que presentan nuestros signatarios pues son comunes entre ellos. Muchas de las empresas en las que invierten también son comunes. Entonces, precisamente todos estos tipos de iniciativas colaborativas se presentan como una solución ante estos problemas, en los cuales, pues, especialmente pues, aquellos mucho más pequeños, con limitaciones de recursos financieros, les ayuda a disminuir los costos para poder relacionarse con las compañías y poder avanzar precisamente todos estos temas. Abordar temas comunes que pueden ser sistemáticos pues para todos los inversionistas, fortalecer esas capacidades o habilidades que tienen, esos modelos de riesgo, inversión, abordar mejores prácticas. Todo esto pues lo podemos hacer a través de iniciativas colaborativas, y ese ha sido pues uno como de los espíritus o de las filosofías o de los grandes proyectos pues que actualmente está abordando desde PRI. Y Mike pidió la palabra también. It's a super question. Collaboration, absolutely key. Capitalism helps us not to collaborate.
we compete too soon. There is everywhere the need for, if you like, more skills, more resources, your point. One of the things that I say to questions like that goes like this. Nature has been sending us invoices for years, and we've thrown them in the bin. So when people say, I can't afford that, they sometimes don't realize they've incurred the cost, just not paid the bill. So part of this is actually committing more resources to what is probably the existential problem and realizing that that's just what we need to do. So we need to do more collaboration, more resources. Have a look at it like this. And that's just picking up on your sort of unfair Western versus developing countries point, which is crucial. If you go back 2 COPs, they set up a loss and damage fund. I describe the loss and damage fund as the claims department of the notional global insurance company. All claims are ex gratia, because clearly the Americans would never let them be legal claims. Over time, there'll be a feedback loop. I hope you're all systems thinkers. There'll be a feedback loop from the claims department to the underwriting department of the world's notional insurance company, and we'll realize it's doing a very bad job. There'll be a feedback loop from there into national insurance companies. And we'll actually realize that we actually need to spend resources that we think we had a choice about, but we don't. And I go back to the sort of nature could put us all into chapter 11, which could be tricky. So I think there's a lot of rethinking. I spent much of the last few years sort of rethinking how to think about this stuff. And I think insurance is important. I had the privilege of attending the IAIS, which must be the International Association of Insurance Supervisors, the other day. And this is because the actuarial work that I put on the slide, a colleague had presented the Emperor's paper. I came later and did some other work. It is very clear that the insurance supervisors, A, rely on the NGFS scenarios. That's not good news. Secondly, there is very little appreciation of systemic risks, because if you're a regulator, you regulate companies. You don't necessarily think about that. So there's a lot of rethinking to do around how we see the problem, because until we've rethought it, we won't make the right decisions. Okay? Gracias. Quería quizás dar una mirada un poquito más como institucional y de cómo a nivel internacional se manejan o se orientan este tipo de problemas. Y es que, por ejemplo, el Acuerdo de París 2015 tiene un artículo que permite que se transen certificados, por decirlo así, entre países, donde aquellos que son países que capturan carbono, que son capaces de mitigar, pueden emitir un certificado y venderlo. Entonces ahí la necesidad de generar ese mercado, de que haya información para que funcione, es una de las formas en las que se puede como ayudar a disminuir las emisiones a nivel global. Y ahí es bien importante de nuevo lo que mencioné al final de mi presentación. Eso es un problema global, pero la pérdida de biodiversidad es un problema local. Y es tanto o más grave porque en el fondo una pérdida de biodiversidad hace que todos los ecosistemas sean menos resilientes a los cambios climáticos. Y por lo tanto quizás los riesgos de inundación, por ejemplo, son mucho más grandes. Y ahí es mucho más complejo el tema, porque ya no vas a hacer un traspaso o en el fondo no vas a transar permisos con otro país que no le interesa en realidad que el bosque o el humedal se proteja acá. Ahí hay un desafío mucho mayor y yo creo que el rol de los multilaterales ha sido bien clave en crear fondos
a partir de los cuales se puede financiar resiliencia en países que no lo pueden, digamos, hacer con contribuciones de los países que sí pueden aportar. Y también con préstamos que son concesionales, es decir, a tasas bajas y que permiten, por ejemplo, que un país en el fondo reciba esos dineros a tasas bajas y que pueda prestarlo al sector privado, pero de una forma, por ejemplo, ya sea de garantías o de como un blender, digamos, un financiamiento que permita que el privado reduzca sus riesgos por invertir en proyectos que son de largo plazo o que tienen un alto riesgo por el hecho de que están afectos a, digamos, el impacto del cambio climático. Entonces, yo creo que ahí hay no solo una colaboración que es como de beneficencia, por decirlo así, sino que hay una concientización de que eso es necesario para todos. Y me queda siempre dando vuelta a lo que dice Mike de qué vamos a hacer mañana y qué vamos a hacer mejor mañana, ¿cierto? Yo creo que lo que, sin ser aquí dejando la nota tan negativa, pero cada día que pasa el mañana es menos probable. Entonces yo creo que acá hay un sentido de urgencia que es muy importante que realmente tatuarlo, digamos, en el mundo y en cada persona y en cada empresa y en cada institución. O sea, cada día que pasa es menos probable que haya un mañana. Entonces, yo creo que... Muy breve, creo que las multilaterales juegan un rol clave. Hemos visto que los temas de información son bien limitados y creo que uno de los temas que podemos aportar es proveer todo tipo de información, buenas prácticas. El banco, yo no estoy trabajando en este proyecto, pero el banco, un colega mío, Manuel García, está trabajando en otro proyecto relacionado con temas de ESG, donde en la cual el tema de compartir información, generar información, resulta clave y creo que es un rol muy importante que tenemos nosotros como multilaterales. Porque como lo mostramos, y un poquito refiriéndome a la presentación, el tema de la información es clave y hoy día muchas de las deficiencias que hay están asociadas a los temas de información. Just, I don't want to start a debate with Corolla right now, but I actually am a little bit cautious about the voluntary carbon markets. I do worry if that is finance greenwashing society. I may be biased because I'm the seed investor in an investment manager whose first and currently only fund, it's been going for about 4 years, invests in ETS, emissions trading scheme allowances. They are well regulated, governments are involved, there is oversight. If you look at the voluntary carbon markets, and in fact we're going to touch on this tomorrow when I speak with the regulators event, if you emit some emissions which might last 100 years, and the price of an ETS allowance is, pick a number, 40 euros, but you can buy a voluntary credit for 3 euros, but in fact, you know, the tree may disappear in 10 years, but you say, well, I've offset my emissions. So I think there's a really tough question. I was told by somebody the other day, this may not be the case, but I was told that Mark Carney was a great fan of these, maybe moving away from them. So I think there's a real issue about voluntary carbon markets that is worthy of a discussion. So I just wanted to pick up on that point. Yo solo para agregar un punto adicional, y creo que algo que es muy importante es involucrar también a los miembros ejecutivos de las empresas y a la junta directiva en todo esto. Acá voy a rescatar el caso de Colombia, en donde recientemente pues, se realizó como un ejercicio de formación precisamente hacia los miembros de las juntas directivas, y cuando les preguntaron pues, cuáles eran sus conocimientos relacionados con temas ESG, casi que el 80% dijo que eran poco básicos. Y es precisamente ahí donde se empieza a irradiar todo el tema de la estrategia y la implementación de todos estos temas dentro de las organizaciones, dentro de los propietarios de activos y las administradoras de
de inversiones. Y tampoco entienden precisamente cuál es la relevancia de estos temas dentro de la valoración de los activos, dentro de sus portafolios. Entonces yo creo que un ejercicio muy, muy importante es también formar a los miembros de las juntas directivas alrededor de todos estos temas y no los profesionales que están propiamente operando o que están en el día a día alrededor de estas temáticas. Había una pregunta ahí. Y hay otra allá después, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Nasser. Vengo en representación de la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, una central sindical. La verdad es que vine impulsada por tener un conocimiento de qué significa gestión de los fondos de pensiones. Y una de las cosas que he escuchado hoy día acá y que me he identificado plenamente es que el desconocimiento de la gestión de los fondos de pensiones de los afiliados, vale decir de los trabajadores, es de una cifra cercana al 100%. Entonces, a mí eso me parece que es un factor que no es inocuo. ¿Es así? ¿Es importante? ¿Es un problema que hay que abordar? ¿Quién debería hacerse cargo de que los trabajadores estemos más interiorizados de la gestión del fondo de pensiones, que en definitiva son fondos que provienen de nuestro trabajo? Esa es mi consulta. Perfecto. Yo creo que es interesante si Waldo puede abordar eso, porque está parte de los estudios que está haciendo el BID está vinculado a eso. Yo me voy a dedicar o sea, quiero comentar la importancia de la educación de los afiliados en este tema, ¿verdad? Y un poquito, y comparto completamente con lo que acaba de decir mi colega, ¿verdad? Si tenemos falta de conocimiento de la gente que muchas veces gestiona lo que son inversiones y ESG, ¿qué va a quedar para los beneficiarios? Sin duda, yo creo que tenemos una oportunidad única de conectar la agenda de ESG con los beneficiarios de los sistemas de pensiones. Eso es cómo logramos esa conexión. ¿Y en qué nos ayuda esa conexión? Es simplemente a que los beneficiarios tengan una mayor apropiación del sistema de pensiones. Los datos que yo mostraba es que la gente no conoce el sistema. O sea, yo creo que incluso los datos que se muestran exacerban los verdaderos valores que hay de conocimiento. Hoy día existe evidencia internacional, no voy a hablar de Chile, evidencia internacional que la gente entiende y conoce poco los sistemas de pensiones. Esto es una evidencia que data de muchos años atrás y no es sorpresa. Entonces es importante que en este tema de ESG exista un esfuerzo, y un poquito ahí vuelvo a mi pregunta anterior. Yo creo que todos y las multilaterales también tienen un rol que jugar en cómo transmitir los temas de ESG a los beneficiarios. Simplemente por una razón muy clara, para apropiarse más del sistema y en esta apropiación para sentir que los sistemas de pensiones se adecúan más a los beneficiarios en este momento, que hay muchas críticas. Entonces, el tema de la educación resulta clave, no solo a los beneficiarios, sino también a la gente que gestiona los fondos de pensiones. Sí, voy a pasar a Mike, pero antes quería hacer una pequeña observación específicamente sobre el tema ESG. En nuestra regulación hay la necesidad de una publicación de un informe de la gestión de los fondos que se hace anualmente al final del primer cuatrimestre, por lo tanto va a salir la tercera versión ahora, y en el cual hablan de la gestión de los fondos desde el punto de vista de riesgos y cómo estos riesgos están incorporados. Va más allá solo del ESG, lo incluye el cambio climático, incluye la gestión de riesgos, y es un documento bastante importante para educar cómo se está gestionando. Todas las administradoras lo publican y ha mejorado la publicación en los últimos 2 años y tenemos la expectativa que va a ser aún mejor este año. Pero nosotros no somos los que publicamos, nosotros hacemos la verificación de que se haga de acuerdo a la normativa, que incluye que este informe debe estar
de fácil acceso en la página. Entonces, ojalá se encuentre y pueda mejorar el grado de entendimiento de la gestión. Por otro lado, también quiero mencionar que el grado de conocimiento financiero, además de previsional, es considerado bajo en la mayor parte de los países. Chile no es una excepción, pero luchamos en contra de eso. Pero es una lucha quijotesca, pero seguiremos en ella. Mike, if you please. Thank you, Sergio. Thank you, Patricia. All I can do is tell you how it works in the UK, and you'll need to translate that, because as I'm learning, I think I'm right, and I'm looking at Sergio, in Chile, the asset owner and the investment manager function is a bit closer together, if that's right. So there isn't quite such the clarity between asset owners and investment managers because of the system. So this is how it works in the UK. The UK is a very financial economy, and finance tends to exclude climate change when it's hard to deal with. So there are lots of citizens who are concerned. They could be beneficiaries of pension schemes. There are lots of non-governmental organizations who are sort of activists who are helping to teach them. So we now have the situation where beneficiaries come to the meetings, mostly in the public sector, of the asset owners, the pension fund board, and they ask lots of really sharp questions, and I help them. And so they ask questions of the people at the top of the tree who drive the process, and I think it's probably clearer outside Chile how the asset owners are really the people we have to empower and modify. It comes back to the gentleman at the end of your row talking about skills and competences and resources. So the citizens who are concerned challenge the fiduciaries, the trustees. They drive it through the system, through the investment managers who invest in companies, which come back and affect citizens. So I think in a sort of system sense, there is great scope for helping and picking up Moreno's comments. You know, Chile citizens probably get climate change more than the average citizen around the world. So finding ways that they can contribute to the acceleration and increasing the agency. I sometimes say, I've come here today just to increase your agency so you can increase your agency in your networks tomorrow. So thinking in a sort of system sense, how we just accelerate, and I think it comes to the point that citizens are in a very good position. You'd have to adapt it to the Chile situation, but they're in a very good position if they've got the time, the resources, and the willingness to sort of help drive change to the system, because no part of the system lives in isolation. Thank you. Yo quisiera añadir un poquito a lo que dije anteriormente, no solamente la falta de conocimiento de los beneficiarios sobre todos los temas de ESG, sino también está al lado de los administradores. Como pude ver, yo mostré muchos datos y había solamente un dato en rojo. Y el dato en rojo es que solamente de la encuesta que mostré a 100 fondos de pensiones, solamente 1 de cada 4 fondos de pensiones, 1 de cada 4, tiene regulaciones específicas en cómo transmitir información a los afiliados. 1 de cada 4 de los 100 más grandes fondos de pensiones. O sea, en eso todavía queda mucho para avanzar. No solo en el conocimiento del beneficiario, sino también en cómo se transmite la información. Hola, muy buenas tardes. Concordando con prácticamente todo lo que se ha dicho en este panel, quisiera preguntarles cómo hacerse cargo de que, a pesar de que todo esto que se presenta está todavía en el futuro más cerca, pero todavía sigue estando en el futuro, existe un trade-off entre el corto plazo y el largo plazo. En general los costos se pagan en el corto y los beneficios o menores riesgos van a ser en el largo. Entonces, ¿cómo poder gestionar las carteras hoy día, considerando que eso puede tener trade-offs en retornos o incluso en el free rider, en el sentido de que uno pudiese esperar que alguien más pague los costos versus llevarse los retornos de corto plazo y eventualmente después poder migrar las inversiones que cuando sean líquidas? Entonces me gustaría saber cómo el panel
cree que se deben abordar ese tipo de dilemas de traspaso, de riesgo o de riqueza a lo largo del tiempo. Solo quería pedirte que te identificaras porque no todos te conocemos. Mi nombre es María Alicia Montes y trabajo en AFP Cuprum aquí en Chile. Yo creo que pueden ser varios puntos de vista. Esa es una respuesta bien compleja y que aborda muchos de los temas que hemos discutido. Ahora, creo que ya fue mencionado que el mañana llegó, ¿cierto? Y estamos tarde en temas de cambio climático. Ahora, considerando eso, ya estamos pagando el precio, sigamos, ¿cierto? Ahora con un efecto de corto y de largo plazo en ese sentido. Por favor, Mike. I think I have a question for you to help clarify my answer. Do you think you're an investment manager or do you think you're an asset owner? I think you have to choose. And I mean, this is something I've been learning about Chile in the last 24 hours. If you're an investment manager, you'll operate as an investment manager running money. Modern portfolio theory will be there. You'll be alpha, beta, tracking area, capital asset pricing model, all the stuff we learned at school. Although I'm an actuary, so I didn't learn it till later. If you're an asset owner, and I mean, I know Chile is reviewing the whole pension system, and I asked a few questions over lunchtime to try and understand what was going on. If you're an asset owner, you're driving the investment management process. You're much closer to your beneficiaries. You have a longer time horizon, which is why I asked you which you were. And if you're both, that might be a problem. I'm not advising the Chilean government, but I think the separation of those two roles is quite crucial. I asked a question, I don't know if you're in the room, I think it was the last session before lunch, where we had BlackRock selling a product as an asset manager, Nest selling a project as an asset owner, and that draws out the tension. The former will be very financial, very capitalist. Mark said, you know, the asset owner is going to be there because we can do this cheaper because we're not for profit. So I think there's a really fundamental question, which is asset managers will be shorter term than asset owners, and conversely. And you begin, I mean, it's hard to give an answer in the Chilean context because my sense is they're just very conflated together. And I do wonder if one of the evolutions of the system will help to clarify that asset owners are closer to citizens, closer to government, closer to worrying about societal risk and opportunity and where they want their money to be invested in for 30 years. If you have a competitive asset manager market, that's about managing money day to day better. That's not what asset owners do. And that may sound a bit weird in Chile because of the conflation. So it's a pretty bad answer. But what we are finding is that the climate change investment problem, and this is in various countries around the world, it's not an investment problem, it's a governance problem. Because governance decides how you frame decisions, and because investment management is framed by modern portfolio theory that sort of doesn't work as I sought to describe, you have to go above that and say, how do we think about the investment process? And I'm suggesting that asset owners gather citizen savings and pass them to investment managers to manage shorter term, your short-term point. And those to me are quite different, but I'm conscious it's a pretty bad answer in a Chile context. ¿Alguien quiere complementar algo ahí? Sí, yo entiendo el punto porque tenemos efectivamente en Chile una doble función en ese sentido.
tienen la función del asset owner en términos del macro asset allocation, beta selection, etc. Y por otro lado también tienen el cherry picking. Entonces tienen el day-to-day y tienen el long-term view, efectivamente. Y eso genera ese tipo de actitud. Y que se exacerba cuando tiene lo que mencionaste, María Alicia, de costos de corto plazo, beneficios de largo plazo. Pero es el ambiente que vivimos y la solución tiene que ser dada ahí mismo. If I just build on that, and I'll describe the UK because it makes it very clear. In the UK, we have two almost governance models. I've talked about asset owners, investment managers. I'm going to make life a little bit complicated and talk about governing fiduciaries, who are the asset owners, the board, managing fiduciaries, who are their executive, who behave like an asset owner but are investment savvy, managing fiduciaries, and then investment managers who are operating fiduciaries. And what is happening in the UK is that it comes back to the earlier question, where there is a well-resourced executive that thinks like an asset owner and does strategic asset allocation, see USS, but there are plenty of other schemes. Well, no, there are a small number of schemes with a good executive resource. Then they operate strategically, and the investment manager manages portfolios on a short-term basis. So there is a big push in the UK. We've got far too many schemes. We have 5,200 defined benefit schemes. There is a big push by the pensions regulator in the UK to consolidate, because what you can get with consolidation is a board that runs the operation, an executive that is investment savvy but thinks longer term like an asset owner, and then I'm sometimes slightly rude about investment managers because they're only 15% of the answer unless it's passive when there's zero. So you get this focus on capital markets I've talked about, which is strategic and asset owner. And I just wonder if, I mean, this is just a question really, whether the reformers in Chile will move towards recognizing that difference. I just don't know. But I think that's part of it, that there's two different jobs. One's gathering money and being wise and strategic, and others just managing portfolios, which is just, a day job. ¿Alguna otra consulta allá? Sí, gracias. Paulina Granados, de la Superintendencia de Pensiones. Quiero saber si hay algún país que haya sido más agresivo en la introducción de criterios ASG. Es evidente, después de lo que ustedes han mostrado, que hay un trade-off importante entre costo-beneficio, por los costos directos que implica y por el beneficio de largo plazo. Hay barreras importantes que, si no hay taxonomía, tampoco se puede avanzar a una etapa de implementación. Pero en pensiones es una industria un poco diferente, porque es ahorro obligatorio en los países. Entonces me da la impresión que podría haber más espacio para el regulador para hacer este tipo de introducción de criterios obligatorios, cuando sabemos que estamos maximizando una estrategia de largo plazo en un horizonte largo para que la gente tenga una mejor pensión mañana. Entonces me interesa mucho saber por qué somos tan cautos. ¿Dónde está el punto de inflexión? Si pensamos en Chile, en la regulación, o en el mundo, cómo pasamos de incentivar a que la gente no fume en los hospitales a la prohibición de fumar en hospitales, yo veo que aquí hay una cosa análoga, en que podemos decir incentivamos la introducción de criterios ASG, y cuando el mundo esté en llamas vamos a obligar a la introducción de criterios ASG, quizás en pensiones. Entonces quisiera saber si pudieran desarrollar algo en esto, y sobre todo saber si hay algún país que haya sido más innovador y más obligatorio, que todo haya sido un poco más obligatorio.
Paulina, aquí puedo tomar un poco la palabra y es un poco de lo que voy a estar hablando mañana en el panel específicamente de política acerca como de esos enfoques o approaches que han venido tomando en materia regulatoria alrededor del mundo. Acá en Latinoamérica el enfoque que muchos países como Chile, Colombia, México han venido tomando es que los fondos de pensiones o los inversionistas integren de forma muy general todos estos riesgos en materia de sostenibilidad. Que establezcan términos o criterios, que establezcan una estrategia, que establezcan algunas métricas y que divulguen la información utilizando estándares internacionales. Sin embargo, vemos que en Europa y en UK han ido un poco más lejos. Específicamente el artículo 8 y 9 de la regulación de la SFDR en Europa les establece a ellos específicamente que establezcan objetivos cuya meta sean o establezcan outcomes relacionados con sostenibilidad. Entonces van un poco más allá y que las estrategias que desarrollen efectivamente se alineen con esos objetivos. Y de la misma manera en UK se han desarrollado iniciativas o regulación encaminada a estos objetivos, de forma que sea pues mucho más obligatoria obligar a los fondos teniendo en cuenta pues el importante campo o estado que tienen dentro de todo este ecosistema, pues impulsarlos desde la regulación a que sean mucho más obligatorios todos estos temas. Right, this is a minority view, but in financial economies like the UK and the US, there's been very active promotion of ESG. By the way, ESG is not a thing, it is not a noun, it is an adjective that should only be used with the noun risks, if that makes sense. So the UK, in my view, has over-delegated the role of government and non-financial regulators of finance. Finance cannot solve all society's problems. If you take the US, to your point, I mean, we've started a sort of political war because there's a lack of recognition that climate risk is both important strategically to investors and to governments as protectors of citizens. So we now have two tribes that says there's no common ground. All this ESG risk is sort of woke and nonsense, and that probably tends to be one political party's position, and the other people who say, well, this is the most important thing in the world, we need to do something about it. And it comes, I think, to this fundamental point that societal risk and financial risk are different. So the EU got itself in a bit of a twist. I talked earlier about the high-level expert group. It's financial people effectively solve a societal problem. Article 6, 8 and 9 funds are trying to combine the two. And you probably know more than me about the fiasco, the problems that's caused, because in one way you can't combine the two. If you move on to ESG ratings, is an ESG rating a metric about real economy things like women on the board, diversity, tax, and real economy stuff? Or is it financial risk? Well, I take the view, if I'm an asset owner, I'm a pension fund, I don't really want my investment manager outsourcing a financial risk view to an ESG rater. I want him to be on the hook for financial risk. So I think a lot of these questions are because, well, I think we go back to President Reagan's phrase, the nine worst words in the English language are, I'm here from the government and I'm here to help. And we need to stop that. And our Prime Minister, Mrs. Thatcher, said there's no such thing as society. So during my working life, I think more and more has been delegated by governments. And I'm very encouraged by sort of Chileans got governments working across departments, which is not really the case in the UK. So I think we're sort of getting to the heart of a problem where governments do one thing with non-financial regulators. There was a very good question this morning from the lady on the third row, and I'm going to turn it into a question for this panel.
In the UK, I've described what's going on with pension funds. We have some crazy things being done by most of the market, go back to my pink slide. And we have some wise things being done by people like USS. Now, the pensions regulator is actually a financial regulator, so they get that. So they're managing financial risk because, I mean, again, the mandates in Chile may be different, but at the heart, it's financial risk, and governments do societal risk. And because the UK pension funds have highlighted this problem, it is possible that the pensions regulator effectively, because it's going to agree with the pension funds on financial risk, could upset the Bank of England, because the Bank of England regulates banks and insurers and is still slightly in NGFS scenario land. So the financial regulators regulate financial risk. We've got a government that is backtracking on its climate commitments. So there's a big tension in public administration between financial regulators who are notionally independent, that's how we set up the system, and the government that is basically backtracking as fast as possible because it's got a whole load of people who sort of behave a bit like ex-President Trump. A modo de ejemplo de un esquema de pensiones, yo quisiera dar el ejemplo, en el documento salen varios países, pero quizá uno de los países que destaca es Australia. Australia en el año 2013, la autoridad regulatoria en el 2013 ya comenzó a formalizar la incorporación de factores ESG en los fondos de pensiones. La regulación venía de antes del 2013, pero ya en el 2013 hubo una formalización y han aplicado medidas muy estrictas para que los fondos de pensiones los incorporen. De hecho, en el 2019 salió una regulación que establecía que los fondos de pensiones deberían ser proactivos en la incorporación de factores y no esperar los temas regulatorios. O sea, que debían avanzar antes que los temas regulatorios fueran establecidos. Entonces, la verdad que yo creo que Australia, cuando tú dices un país que ha sido exigente en el tema de incorporación de factores ESG, yo creo que un ejemplo ha sido Australia. Ahora, si me permiten, voy a cambiar un poco mi papel de moderador y pasar a hablar un poco y defender, ¿cierto? Como se dice en Portugal, voy a tirar la brasa hacia mi sardina, ¿cierto? Y yo creo que en Chile sí hemos sido innovadores con el comienzo de la supervisión basada en riesgo dentro de los procesos de inversión y toma de decisión. Ya hace muchos años que se está evaluando los criterios de sustentabilidad dentro del proceso de inversión. No estaba en ley, no era obligatorio, pero dentro de la superintendencia ya se tenía la visión de que esos riesgos son relevantes en la formación de los precios de los activos. Y por lo tanto, ya se estaba impulsando y eso se formalizó en los últimos años y después del Acuerdo Verde, eso fue puesto en la regulación de una forma que yo encuentro muy inteligente. No sé si Patricio Ayala sigue ahí, pero creo que hicieron un muy buen trabajo el equipo de la División de Desarrollo Normativo en ese sentido, porque no obliga cómo hacerlo, pero sí debe ser evaluado dentro del proceso de toma de decisión los riesgos de sustentabilidad y del cambio climático como cualquier otro factor, ¿cierto? Se va a tomar la decisión del grado de relevancia en cada una de las inversiones, pero tiene que estar considerado. Entonces, también considera que existen dificultades en la información, heterogeneidad y todo eso, y se hará lo mejor con lo que se tiene, ¿cierto? Y es triste, pero estoy con el tiempo terminando, y termina con mis palabras, lo que es horrible, pero me siento pésimo con eso, pero quería agradecer mucho a todas las personas que tuvieron la energía de aguantar después de un almuerzo, un panel, ¿cierto?, de este tamaño, y a cada una de las personas que participaron como panelista acá. Fue realmente muy interesante, para mí por lo menos, espero que para ustedes también, de todo mi corazón, y agradecer de nuevo la organización del evento. Muchas gracias.